Yeah. So we are discussing the penicillin, the important fungus, which is mentioned in your syllabus, very first fungus. In earlier syllabus, instead of penicillium, there was इरोशियम. ओके, जुन्या सिलेबस मध्ये पेनिसिलिनच्या ऐवजी इरोशियम हे त्या ठिकाणी होतं. इरोशियमला दुसरं नाव आस्परजिलस असं होतं, पण आता हे म्हणजे सिलेबस चेंज झाल्यामुळं आपल्याला हा नवीन फंगस स्टडी करायची संधी या ठिकाणी मिळते. So we saw that day that the classification belongs to Ascomyces class Ascomyces, order Urushiels, Trichomaceae, and genus Trichome. So this is what the growth patterns where we get the fungus on different types of organic substrates. So you saw on that day this picture, beautiful picture of Alexander Fleming, who discovered the wonder drug penicillin from the fungus Penicillium notatum. Okay, and since then a lot of progress has been done in the field of antibiotic study, and nowadays we have a lot of antibiotics in the what you can say the market, which are what you can say useful in different types of medical treatments. Occurrence, friends, as far as occurrence, I'm taking it very fast because on that day we have discussed these things. Okay, आपण त्या दिवशी हे पाहिलेलं आहे. ओके, पण मी थोडंसं फास्ट घेतो एक दोन स्लाइड सुरुवातीच्या. Otherwise, it is a very interesting fungus, and you can read the information about this fungus in books or what you can say online. Also, you can have some information regarding this fungus. So it is commonly known as a blue or green mold. Mold means fungus because of its characteristic color of conidia, and it is cosmopolitan in distribution, occurs everywhere as a saprophytic fungus under dead decaying organic material, vegetables, fruits. Though this genus includes about 136 species, 136 species according to Rapper and Thom. So it is common on oranges, lemons, and other fruits of Rutaceae. Okay, लिंबू हे जे प्लांट्स आहेत, लिंबू वर्गीय प्लांट, त्याच्यामध्ये हे खूप कॉमन आहे. It grows commonly on decaying. Okay, so it also grows on preserved fruits, jams, and jellies, pickles. So these are the what you can say the important food items. Okay, which are present in our kitchen. So we have to protect these food items from the growth of this fungus. Otherwise, what will happen if the fungus grows on these food items? Then it will disturb or it will affect the quality, isn't it? So some species grows on forest floors rich in organic material. Some species grows on forest floors, so which are rich in organic material. Because in forest, friends, a lot of plant debris falls there, and the forest soil becomes rich in what you can say organic material. The few specialized, okay, so sorry, few species, I think mystic adkins, few species of this fungus are plant pathogenic and grows on the what you can say citrus and affect the lot of diseases. They are commonly called as fruit rot diseases, and especially we can say they're post harvest diseases. पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज मीन्स हार्वेस्ट झाल्यानंतर जे फळं आपण काढतो आणि ज्या ठिकाणी ठेवतो त्या स्टोरेज कंडिशन मध्ये या फळावर या फंगसचा खूप मोठा इफेक्ट होतो. त्याला म्हणजे पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज. नाउ इन इंडिया वी डोंट हॅव एनी व्हॉट यू कॅन से स्टँडर्ड व्हॉट यू कॅन से environment to protect or to preserve these fruits or what you can say post-harvest products, including grains also. Okay, so farmer used to store these seeds or fruits. If fruits are there, then the farmer used to preserve the fruits in what you can say in the home itself, isn't it? And as far as grains are concerned, no doubt the grains are subjected to drying and they are later marketed, isn't it? So structure of mycelium. So friends, this is the structure of mycelium that also we have saw on that lecture.
but I will revise it little bit so that you will get some information here. So it has cotton like mycelium found upon the surface of the substratum. So cotton like mycelium. Okay, so it has cotton like mycelium found on the substratum. Capsaicum. The mycelium of penicillium is well developed and profusely branched. The branching is very profuse here. It is composed of colorless, cylinder, tubular, and septate hyphae. Hyphae means a single, what you can say, filament. Okay, and many so mature filament forms mycelium. म्हणजे आपण त्याला म्हणतो फंगसी बॉडीज त्याला म्हणतो आपण mycelium. Hyphae runs in all directions of substratum and intertwined with one another and forms a loose network of hyphae constituting mycelium. Okay, so friends, you see here on this substratum, yeah, here in the first diagram, a lot of cotton growth. First and second diagram, you see lot of cottony growth occurs on the substratum, and this is nothing but the mycelium, cottony mycelium. So it constitutes a lot of small, delicate, branched hyphae. Okay, and that latter constitute what you can say mycelium. Some hyphal branches penetrate the substratum and absorb food material, just like Haustoria. Okay, so not all, but some hyphal branches penetrate deep into the substratum. Say, for example, if the fungus is growing on bread, okay, if suppose the fungus is growing on bread, what happened? Few hyphal branches spreads on that bread, and few hyphal branches enters into deep into the bread, isn't it? So the branches which are getting enter into the bread, okay, so these branches absorb food material from that what you can say substrate, and just work like that of the Haustoria. We know, friends, Haustoria are the special organs produced by intercellular mycelium, isn't it? So these Haustoria are peg-like structures penetrate into the neighboring cell and absorb food material from that cell. So in case of what you can say pathogenic, what you can say the fungi, the fungus which grows on other plant. So in that case, you will get Haustoria. Okay, Haustoria is a food absorbing organ. But here in this case, we are not getting any Haustoria, because Haustoria instead of Haustoria, the hyphal branches which are penetrating into the food absorb what you can say the material whatever required for the growth of this penicillium. Okay, so the aerial hyphael branches are involved in the formation of reproductive structure. So as I told you, some branches spreads on the substratum, some hyphal branches penetrate into the substratum, and some hyphal branches grows what you can say above the substratum. Okay, some hyphal branches grows above the substratum. So that the hyphal branches which are growing or coming up out of the substratum produces reproductive structures. Okay, so friends, so the third diagram, friends, you can see here in the third diagram, some hyphae are called aerial, म्हणजे हवेमध्ये वाढले वरी आले. So these upwardly growing branches, upwardly growing hyphae, which are growing above the substratum, they are involved in production of reproductive structures, especially conidia. So at the tip, okay, at the tip you will get this conidial structure. Okay, टोकावर त्याचं काय आहे conidial structure. Okay, so this conidial structure you can see here in the third diagram. Okay, this third diagram, in third diagram, here these are the conidia produced. The fourth diagram, okay, fourth diagram मध्ये तुम्हाला conidia त्या ठिकाणी दिसतील. Conidia are nothing but spores. Conidia म्हणजे ते काय त्याचे spores आहेत.
Okay, so likewise, so this is what the structure of mycelium. हा, बाळांनो समजते ना तुम्हाला? येस हो सर. म्हणजे मला मध्ये रेस्पॉन्स देत चला, म्हणजे कसं आहे की तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात आणि मी अननोन ठिकाणी, तुम्ही अननोन ठिकाणी, तुम्ही तुमच्या घरी, मी माझ्या घरी आहे, आणि आपलं सध्या असं चालू आहे. आणि आताच म्हणजे मागच्या आठवड्यामध्ये एक अनाउन्समेंट झालेली आहे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडनं की everybody know it very well because you all are reading newspapers, you are having what you can say WhatsApp phones with you, and on that WhatsApp everybody is getting updated what is going in the surrounding. Okay, so honorable education minister of our state has declared that on since from what you can say 15th of this month the colleges are going to be open. Okay, कॉलेजेस हे 15 तारखेपासून ओपन सर कॉलेजचं टायमिंग काय काय आहे? टायमिंग म्हणजे बाळांनो आता तुमचा कसं बघा, सकाळचा क्लास किती वाजता असतो तुमचा? तुमचाच असतो सर 9:50 ला. नाही सर 8 वाजता असतो. हा, आता कसं असतं बघा बाळांनो की काही सकाळी 8 वाजता कोणाचा असतो पिरियड? कम्प्युटर सायन्स. सकाळी 8 वाजता कम्प्युटर सायन्स असतो, बरोबर आहे. 8 ते 8:30 किंवा 9:50 पर्यंत. कम्प्युटर सायन्स नंतर कदाचित केमिस्ट्रीचा क्लास असेल ना? नाही सर 11 वाजता आहे केमिस्ट्रीचा. केमिस्ट्री 11 वाजता. बरं ठीक आहे. 9 वाजता कोणता असतो मग? एनालिटिकल केमिस्ट्री. कम्प्युटर सायन्स. काही जणांचा वेगळा असतो, काही जणांचा वेगळा असतो ना सर. म्हणजे काही जण झोलचे किती वाजता असतो क्लास? झोलचा क्लास किती वाजता सर असतो? लाईव्ह झोलचा क्लास नाही सर, ते व्हिडिओ पाठवतात मॅम. लाईव्ह नाही सर ते. म्हणजे असं लाईव्ह क्लास घेतच नाहीत का ते? नाही, व्हिडिओ आणि इन्स्ट्रक्शन टाइम लाईव्ह असते. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे कसं असतं बघा, आपला बॉटनीचा जो क्लास आहे 9:50 ते 9:50 ला आपला बॉटनीचा क्लास असतो. ठीक आहे. तर मग आता काय होईल की माझ्या मते 15 तारखेला सोमवार आहे. ठीक आहे. सोमवारी काही विद्यार्थी कॉलेजला येतीलच 100%, कारण सोमवारी माझा क्लास असतो, मी ऑनलाईन घेणार नाही क्लास सोमवारी, कारण तशा इन्स्ट्रक्शन जर आल्या तर म्हणजे जवळपास आता आपल्या विद्यापीठानं पत्र काढेल आणि सोमवारपासून डायरेक्ट सगळे कॉलेज चालू होतील. त्यामुळे सोमवारी माझा क्लास हा वर्गामध्ये होऊन जाईल कॉलेजमध्ये. तर आता सोमवारपर्यंत जे काही आपला सिलेबस संपलेला असेल तो ऑनलाईन मोडमध्ये, सोमवारच्या नंतर म्हणजे पुढच्या 15 तारखेच्या नंतर हे आपल्या क्लासमध्ये शिकवणी चालू होईल. मग तुम्ही विद्यार्थ्यांनी काय, जे आता बाहेरगावचे विद्यार्थी वगैरे असतील ना, त्यांनी अगोदर कॉलेजला वगैरे येऊन थोडीशी माहिती करून घ्या. टाइम टेबल वगैरे व्हॉट्सअप ग्रुपवर जर शक्य असेल तर कॉम्प्युटर आपलं पूर्ण टाइम टेबल तुम्हाला एकदा व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवला जाईल आणि त्या टाइम टेबल प्रमाणे तुम्ही तुमचे क्लासेस करू शकता. माझ्या माहितीचं तर माझ्या मते सकाळी 7:20 ला काहीतरी क्लास असेल एखादा, किंवा 8 ला कॉम्प्युटरचा असेल, 8 ते 9 किंवा 8:30 ते 8:10 ते 9 पावणे 9 पर्यंत, 9 ते 9:50 पावणे 10 पर्यंत झोलाचं असेल, आणि पावणे 10 म्हणजे जवळपास 9:50 ते 10:30 पर्यंत हा बॉटनीचा क्लास असेल, आणि 10:30 ते 11 इंटरव्ह्यूचा टाइम आहे. 10:30 ते 11 इंटरव्ह्यू आहे, आणि 11 वाजता नंतर पुन्हा पुढचे क्लासेस आहेत. असे दरवर्षी कॉलेजला बॉटनीचा क्लास हा 9 वाजता किंवा 9:50 ला. ठीक आहे. तर मग सर प्रॅक्टिकल टायमिंग काय असणार आहे? नाही, आता प्रॅक्टिकलचा टाइम नंतर, आधी तुमचं कॉलेजचं हे तर रेग्युलर चालू होऊ द्या, नंतर मग पुन्हा प्रॅक्टिकल त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकलचं पाहता येईल आपल्याला. आधी तुमचं रेग्युलर होऊ द्या, रेग्युलर झाल्यानंतर मग प्रॅक्टिकलचं टाइम टेबल तुम्हाला कळवलं जाईल किंवा व्हॉट्सअप केलं जाईल, काहीतरी केलं जाईल. आता याच्यामध्ये बरेचसे आता टेक्निकल अडचणी आहेत की किती विद्यार्थ्याला बोलवायचं. आता आपण पाहता आपले फर्स्ट इयर बॉटनीला बघा, जवळपास क्लासमध्ये 150च्या पुढे विद्यार्थी आहेत. म्हणजे आमच्याकडे जी फाईल आली ऑफिस कडनं, जे आकडा आलेला आहे की 150 जवळपास विद्यार्थी ह्याच्यावर आहेत,
पण या ठिकाणी आपल्या ऑनलाईन क्लासमध्ये खूप कमी विद्यार्थी जॉईन आहे. आजचा 35च आकडा आहे, 35-36 फार तर फार एका दिवशी 50 पर्यंत गेला होता, 50-55 पर्यंत विद्यार्थी गेले होते ऑनलाईन क्लास. बाकीचे जे आहेत की त्यांच्या अडचणी काय असतील, कदाचित त्यांच्याकडे कोणाकडे मोबाईल नसतील म्हणा, कारण अँड्रॉइड मोबाईल प्रत्येकाकडे बाळगणं म्हणजे जवळपास 8-10 हजाराची इन्व्हेस्टमेंट त्याची करावी लागते. प्रत्येकाचे म्हणजे आई वडिलांना थोडा म्हणजे खर्च असं होत नसेल, नाही अडचण भरपूर असते त्या ठिकाणी. म्हणून विद्यार्थी संख्येची अटेंडन्स ही वर्गामध्ये ऑनलाईन वर्गामध्ये कमी, ऑफलाईन वर्गामध्ये कदाचित वाढेल. आणि आता ऑफलाईन वर्गामध्ये पण सिटिंग इन्स्ट्रक्शन वगैरे तुम्हाला येऊन जातील, काय कसं बसायचं काय नाही. ठीक आहे. तर आता बाकीचे पुढचे क्लासेस कदाचित पुढच्या सोमवारपासून, म्हणजे आज किती तारीख आहे, आज आहे 8 तारीख, म्हणजे डायरेक्ट पुढच्या सोमवारी डायरेक्ट तुम्ही कॉलेजला या. टाइम टेबल त्याच्या अगोदर मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून देईन, जर मिळाला तर. नाही तर आपला बॉटनीचा क्लास हा 9:50 वर्गावर कॉलेजला यायचं, एखाद्या हॉलमध्ये आपण बसून त्या ठिकाणी हे करू. तरी तुम्हाला जे अपडेटेड इन्स्ट्रक्शन असतील त्या इन्स्ट्रक्शन कॉलेजच्या ग्रुपवर किंवा आता तुमच्या वेगवेगळ्या ग्रुप तयार व्हायचे त्यावेळी तुम्ही जातील. आणि जे विद्यार्थी बाहेर गावचे असतात त्यांनी नांदेडला राहायची व्यवस्था वगैरे करा, रूम बघा, हॉस्टेल वगैरे जे असतील ते पहा, आणि मग बाकीच्या गोष्टी पहा. आणि अपडाऊन करायचं असेल ते पण तयार होत असेल. ओके, एनी डाऊट बाळांनो? सर नंतर ऑनलाईन क्लासेस नाही होणार ना का? पुन्हा ऑनलाईन क्लासेसची शक्यता कमी. एकदा कॉलेज ऑफलाईन मोड मध्ये गेलं की ऑनलाईनची शक्यता कमी असते, कारण त्याला आता बरेचसे आता पाहावं लागेल नेमकं कसं, म्हणजे कॉलेज प्रशासन म्हणा किंवा विद्यापीठ काय इन्स्ट्रक्शन देते. मी मध्यंतरी ऐकलं किंवा आता आमचे MSc चे एक विद्यार्थी कमी असतात, MSc 30 विद्यार्थी असतात MSc चे, पण तुमचे विद्यार्थी जास्त आहेत. त्यामुळे आता ऑनलाईन ऑफलाईनचं काय कॉम्बिनेशन करता येईल, काय आता कॉलेज काय सूचना देईल त्यापर्यंत आपल्याला राहावं लागेल. आता काय झालं की आपल्याला ऑनलाईनची सवय झाल्यासारखी झाली. घरी बसून घरचं खायचं, घरचे पलंगावर म्हणजे कॉटवर बसून आपण पिरियड करायचा आणि बस तिथंच मोबाईल बंद करून पुन्हा तिथंच झोपी जायचं, ही सवय झाली आपल्याला. आता ती सवय मोडावी लागली. ठीक आहे. So cell structure, friends. This is the cell structure of penicillium. Penicillium चं हे cell structure आहे. The cell of penicillium is well developed and is of eukaryotic nature. Okay. So friends, you know what is meant by prokaryotic and eukaryotic. I'm not going to now again the meaning of that eukaryotic prokaryotic, but you have studied in bacterial unit bacteria. So here the cell is eukaryotic because you see here in the center this is a well developed nucleus. A well developed nucleus, and this nucleus is covered with nuclear membrane. Nucleus is covered with nuclear membrane. Okay, just a minute. So friends, the cell is covered with well developed cell wall. Again, this is cell wall. The cell wall is microfibrillar and the fibrils are present parallel to the surface. Okay. म्हणजे ह्याच्यामध्ये छोटे छोटे फायब्रिलचे प्लेट्स आहेत किंवा फायब्रिलचे फिलामेंट्स आहेत. It is made up of 3 layers. The outer layer is W1 made up of glucan. The second layer is W2. The second layer is W2 is made up of proteins, and third layer is W3 which is made up of chitin. Okay. The तिसरी layer chitinची बनलेली आहे. The innermost layer W4 is made up of pectin or hemicellulosic material.
Okay, the innermost layer W4 is made up of pectin or hemicellulosic material. Okay, so here, so this is the cell wall. In the center, this is nucleus. Well, nucleus it is there, and it has a well developed nuclear membrane. Okay, the cell organelles like what you can say mitochondria, what you can say endoplasmic reticulum are present Golgi bodies in the cell. So this is typical eukaryotic cell. Okay, एक typical eukaryotic cell है. So this typical eukaryotic cell is having 3 wall layers. Okay, 3 or 4, one more is there, 4. W4. Okay, आता ही एवढी लिहायची गरज नाही. W1, W2, W3. It is covered with well developed cell wall म्हटलं तरी चालतं. Inside, it has granular cytoplasm containing mitochondria, ribosomes, and endoplasmic reticulum. Okay, the cross wall contains what? The septa. You are getting this the small septa here. Okay, दोन्ही बाजूला अपर क्रॉस वॉल एज वेल एज लोअर अपर सेल म्हणजे वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला दोन्ही या ठिकाणी सेप्टा दिसतात त्या ठिकाणी. ओके, आणि आता हा मेंबर आहे कुठला आस्कोमायसिटचा, पण याच्यामध्ये बेसिडियोमायसिटचा आणखीन एक त्या ठिकाणी दुसरे मेंबर्स आहेत बेसिडियोमायसिसचे. ते म्हणजे त्याच्यामध्ये बेसिडियोमायसिस मेंबर मध्ये काय आहे, हा जो सेप्टा आहे that septa is covered with one more what you can say या ठिकाणी सेप्टाच्या बाजूला अजून एक कव्हरिंग आहे, त्याला म्हणजे डोलीपोर सेप्टम. ते म्हणजे दुसऱ्या फंगल ग्रुप मध्ये आहे, याच्यामध्ये नाही, ह्याच्यात फक्त सेप्टा आहे. ओके, सो द क्रॉस वॉल कंटेन्स स्मॉल पोर थ्रू दॅट the cytoplasmic content means cellular content of one cell goes into other. आता हे जो सेप्टा ना म्हणजे छोटं छिद्रच आहे म्हणून त्याला ठिकाणी. सो त्या छिद्रावाटी एका सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये हे सायटोप्लाझमिक कंटेंट मूव्ह होतं जातं. द रिझर्व्ह फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ ऑइल ग्लोब्युल्स ऑर स्टार. ऑइल ग्लोब्युल नॉट स्टार्स. ओके, ऑइल ग्लोब्युल्स. ओके, या ठिकाणी बघा ऑइल ग्लोब्युल्स हे काय रिझर्व्ह, इट इज कॉल्ड रिझर्व्ह फूड मटेरियल. ओके, आता रिझर्व्ह फूड मटेरियल म्हणजे ऍक्च्युली असतं काय, रिझर्व्ह फूड मटेरियल हे त्या ज्यावेळेस एखादं पेनिसिलियम एखादं सेल आहे त्या सेलला या ठिकाणी काय म्हणतो त्याला आपण की फूड स्केअरसिटी म्हणजे फूडची स्केअरसिटी त्या ठिकाणी जाणवायला लागली, तर काय करेल त्या ठिकाणी अन्न मिळत नसेल, बाहेरून अन्न मिळत नसेल, तर सेलमध्ये असणारं जे फूड मटेरियल आहे त्याचाच वापर करून त्या ठिकाणी ती सेल किंवा ते फंगस सर्वाइव्ह होतात. ओके, ते फंगस त्या ठिकाणी ग्रो करतात. ओके, सो दिस इज व्हेरी टिपिकल यूकॅरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. हे एक टिपिकल यूकॅरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आहे या ठिकाणी. आणि मला वाटतं हे जवळपास हे फरक आहे आपल्या हायर सेलमध्ये, अजून सेलमध्ये त्या ठिकाणी सायटोप्लाझमिक कनेक्शन्स वगैरे असतात त्या ठिकाणी, पण याच्यामध्ये म्हणजे या सेलचं सायटोप्लाझम दुसऱ्या सेलमध्ये ऑटोमॅटिक जातं. न्यूक्लियस जाणार नाही बरं का. बघा आता प्रश्न पडतो, अरे न्यूक्लियस जात नाही, त्या बाकीचे दुसरे ऑर्गेनेल जाणार नाहीत. ओके, nucleus will not enter from one compartment to other because the size of nucleus is what you can say big as compared to that pore. Okay, प्रश्न पडतो सर न्यूक्लियस जाईल की तिकडे, नाही, न्यूक्लियस जाणार नाही. न्यूक्लियसची साईज आणि बाकीचे जे ऑर्गेनेल्स आहेत ते मोठी साईज आहे, जे छिद्र आहे स्मॉल पोर आहे ते पोर खूप लहान आहे. ओके, पोर लहान असल्यामुळं काय होतं की फक्त काही कंटेंटच या सेल मधनं त्या सेल मध्ये मूव्ह होतात. अँड दिस मुवमेंट
cytoplasmic movement is controlled, or so that is again controlled by what you can say by the requirement. Okay, शेजारच्या सेलला काय कमी आहे, मग तो इकडून तो घटक तिकडे जाणे, तिकडचा घटक इकडे येणे, अशा पद्धतीचे त्या ठिकाणी हे असतं. सो फ्रेंड्स, reproduction. Okay, so reproductive part we will see tomorrow. Okay, आपण reproductive part उद्याला पाहूया, because I have some here work here. Okay, थोडं काम असल्यामुळे या ठिकाणी थांबूत आपण. आपण काय करतो, मला अटेंडन्स स्क्रीनशॉट पाठवून द्या. रिप्रोडक्शन आपण उद्याला पाहूया.